Kim. Translate mo ang Ang ulo eh. Mahal. Sa totoo lang, 1 month before this wedding. Naiyakan. Yesterday. Hindi ko Masama talaga- naman ang ugali ni Nico. Tinakloban mo yung I try to imagine na nandito sa harap ko. And it made me realize na Naiyakan. it was never the perfect word that matters. It's always just been about you. Kung alam nyo yun. Kung makao ka. 12 years of Parang being ano together, man. And still, di pa din ako makapaniwala. Ang daming nangyari, ang daming nating pinagdaanan. And I always get this question na, paano kayo tumagal ng ganyan? At yun yung tanong na ang hirap sagutin. Kasi for us, we are just some normal couple. We fight, we argue on little things. Until I'm making this vow yesterday that made me realize God prepared us and shaped us exactly for this moment. Not to be a perfect couple, but to be the best versions of ourselves for each other. Thank you, love, for these wonderful years. Thank you for your love, patience, understanding, and sobrang magiging masipag. Galing naman magpanggap ni Charo. Palagi ko nga sinasabi sa iba na hindi tayo tatagal kung hindi dahil sa'yo. Wala na akong mahihiling pa kay Lord, binigay na niya lahat ng magagandang bagay sa katauhan mo. Thank you, love, for being you. And today, as I stand in front of you, when I say I vow, it means that I will. I vow to love you for who you are and for who you will become. I vow to trust and respect you in every aspect of our lives. I vow to be your strength in times of weakness. I vow to work hard and give my best for us and for our future family. I vow to choose you over and over without pause, without doubt, because God blessed me with you. At last, I promise not a perfect journey, but an honest one with you. Hold my hand, mahal. Let this be the start of every sunrise, calm in every storm, and the promise that wherever you are, I'll be there too. I love you, mahal, and looks like we made it. Looks like we ready. Kanta yun lang yung kanta mamaya. Isang bukit siya. Siningab si Charo eh. Looking back at all the years we've spent together, I used to believe it was fate that brought us here. But in reality, nandito tayo because we chose each other. And we continue to choose each other over and over again. Lahat ng ups and downs, fights over small things, disagreements, and mga mood swings, nalagpasan natin lahat yan kasi lagi natin pinipili at pinapanindigan ng isa't isa. And now finally, we are here in front of everyone we love after 12 beautiful years together. Naalala ko pa, back in 2013, kamay mo. ako sa school, ginagawa ng kanta, nagko-couple shirt, uma-absent ka sa work mo para makapag-date tayo. Kasama kita sa lahat ng Years pa CYM. kayo. Magkasama tayo sa music ministry, at kasama kita mag-serve kay Lord. And that's how our love story started. Although may mga trials na dumating sa relasyon natin, we remain strong together. Years passed, we've grown into adults and made many unforgettable memories together. You've helped me grow into the person I am today. Love, gusto ko magpasalamat sa iyo ngayon. Sa pag-support mo sa Sino sa...
News Maako. Yan. Alam nyo, ngayong gabi. Ok, allora stasera io lo spero. Chiede voi sono i familiari. Famiglia muna. Famiglia dello sposo e dello sposa. Ringraziare Kuya Pule. Un attimo solo. E Ate Celia. Per nostri, lo so che tanti di voi non capiscono questa cosa, ma come tradizione nelle Filippine, specialmente in Batangas, dove la nostra città, noi quando si sposano due persone praticamente abbiamo anche da noi si chiamano malagkit o dolce malagkit, qui si chiamano riso glutinoso. Questo è una tradizione che noi crediamo che una volta che loro sono sposati, la prima cosa che mangiano insieme è questo riso glutinoso, loro saranno molto appiccicati e loro non si mahiyain, mamaya daw. And of course, if we have the parents of the group, we also hold mom that I have seen. Mrs. Richelle de la Vega Macta. Balita ko, TikTokers ka, tita. Ano nangyari? Mahiyain tonight. And of course, the dear ladies friends. Ito na po yung mga kaibigan at talagang sumusuporta sa kanilang pag-ibigan. The Team Bride. Team Bride, parang nag-pray over pa kayo dyan, ha? At dahil dyan, Team Bride, Christine Joy, Camille Angela, Rose Ann, Ruth, Sophia, Catherine, Ruby Jean, Jessica, and Antonella. A queste belle ragazze. At syempre, hindi mahuli, the Team Group. Diamo un applauso. Allora, grazie mille ragazzi, adesso potete sedere tutti quanti, lo so che adesso volete vedere di nuovo i nostri novelli sposi. But before we go ahead, eccoci qua, che ci sono già i Kuya Pule e Ate Celia che stanno aspettando. Once again, shake your napkins. Let's all welcome the newlyweds, Kristen and Catherine.
vediamo chi vince tra loro due e chi avrà la guida della famiglia e chi farà il treasure. Lì perché sono diversi monete. Biasa, diventato romana. Au. Qua davanti e vogliamo capire chi ha preso di più. Ah, l'hanno messo già tutti e due insieme, così faranno tutti e due insieme.